welcome back to the channel, guys. So these artisanal guys are out here again. So maybe there's gonna be some tourists coming around, but we're gonna go very slowly around this lovely girl. Disculpa, señorita. Yeah, that back wheel is rubbing pretty and yeah, this bike is definitely would be good for my nephew, because for me the seat doesn't go up high enough. So definitely it's like a young adult kid's bike, you know. But I mean, I can pedal. Just gonna be very difficult on Thursday to pedal. Look at this guy. Hey, look at this guy. What the? How you guys doing? Welcome back to the channel. Welcome back to the channel. You're all YouTube celebrities now. Vamos. No, de momento le he agregado. Ya, pero dile, soy su amigo de Juan Maldonado. En forma de dólar. I go wait for Uy, señorcito. Ya vamos. Pero, caminamos, pero acá tiene 2 cuadras, ¿no? Sí. No, we're going now. Johnny, internet. ¿Es su amigo? Sí. ¿De dónde? Johnny, español. ¿Ah? Ah, de España. ¿Se recuerda? No. Pasamos aquí. Sí, yo soy... Oh, no. Johnny? Johnny. Huh? Johnny. Yannick. Oh, Yanni. Howdy. How are you? Buenas tardes. Hey, cuando vienes al banco con su DNI, ¿posible cambiar pesos colombianos en el banco? Pero tengo 250 pesos colombianos. For some reason, guys, I found 250 pesos, Colombian pesos, in my bag. I think it was from my trip when I came back home in November 2021. I think I had some Colombian pesos that I forgot about in my bag, because somehow, I mean, in the old suitcase, that's the suitcase I brought back here, and for some reason I found I found 250 pesos. Muerto? I'm muerto. No. Ya, es que me encontramos el día este en Juan Maldonado, como los y me ha dicho que era para mucho que manda precisamente el teléfono hacer esto y que estoy viviendo no sé qué, y me ha pasado todo. Buenos días.
guys here. We're taking a leisurely walk. It's just one more block up to the guys that fix tires. No, ajustar los llantas aquí. Para alinear los aros. Mira, mira. No, con la llave se puede. No tenemos llave. Mira. Vediamo un necesito de XP e llanta ajustado. Pregunta al señor cuánto me costa. ¿Cuánto me costa? Hay dos maneras. Uno con aro y otro es el eje. Solo subir eje. Pregunta cuánto me costa. 2 soles. ¿Qué más? 2 soles. ¿Hay? 2 soles. Mañana tengo viaje duro. Elvis, mañana tengo viaje duro de Santa Clara, tercera zona, a la NAI. Ya, ratito más izquierda. Un poquito más, ¿no? Ya. Pero